Depressed, toxic. We're poor people. That's why we want to see. You want to? No. Not today. Okay. Maybe tomorrow we can. Yes. Okay. Wednesday. Second visit to Zanzibar. It's very nice to be here. We have brought with us the world's leading expert on working with narcotics, on healing people with wounds. That's Dr. McCoy. I'm so glad that she was able to bring us to impart some knowledge on how to treat the state-of-the-art methods and technologies. And this is a big moment for us. Our company is about 15 years old, and we are just now beginning, so many years of work, we're just now beginning to bring our products out and share them with the world. But Zanzibar is the first place that the world will see this product be used outside of the U.S. and we're so excited to be here to Ilivyopokea ni wageni ambao wamekuja kutusapoti hospitali ya Kmkm, lakini pia kutibu vidonda sugu ambapo vinachelewa kupoa, hasa wale wagonjwa wa hospitali ambao zinaweza kuchukua miezi 6 mwaka mmoja kupoa. Kwa hiyo wageni huu umekuja kutusaidia kuona dawa zao hizi za Kmkm zinavyofanya kazi na kuwasaidia Wazanzibari kuonekana na kukaa na vidonda kwa muda. Kama unavyojua mwanadamu anapopata sonono hata ya vidonda, afya yake inakuwa haipo vizuri, anashindwa kufanya kazi vizuri, anashindwa kumudu yale majukumu ya jamii, yanamuondoshea furaha. Kwa hiyo hao wenzetu watapotupatia haya matibabu, wagonjwa wetu wakapoa kwa muda mfupi, kwa hiyo itatusaidia kuwafanya Wazanzibari kuwa katika afya nzuri, na wakiwa katika afya nzuri, kwa hiyo serikali itaondokana na zile gharama za madawa na za kutibu kwa muda mrefu. The patients first need a closer eye to look and see what's going on. These ulcers that they have been there for quite some time, and it's not a simple fix. It requires training, it requires a lot of evaluation. There's a lot of advanced treatment that we need to clean the wound up so that it will then begin to start responding to the treatment we're going to provide. So my job is to come in as the expert eye, offer the expert training that'll be needed, start the patients on their treatment, and then watch them get to heal. It's not more than what I see on a daily basis, so we can handle it. We came very prepared. We had lots of supplies, lots of products, and lots of education to offer. So the 14 patients, 15, whatever it ends up being, we're ready. So our company is basically trying to promote a global movement. It's not about a product, it's about taking care of the patients. And we want you to see that this product not only works for the patients, but that we care about what we do. So we want to educate, we don't want to just leave a bunch of product and hope that you can figure it out. We want you to understand what you're doing so that when we leave, all our teachings and practices you'll be able to share with others. Hopefully, more patients will come and other providers will come to you to be trained. Mimi Commodore Msingiri, jambo la kwanza napenda kuelezea umma wa Zanzibari kwa dhamira kikosi cha Kmkm kuhakikisha tunamsaidia Mheshimiwa Rais
Dr. Hussein Ali Mwinyi katika masuala mazima ya utoaji huduma bora ya afya katika visiwa vya Unguja na Pemba au katika serikali anayoiongoza. Ndio maana tulikuwa na watendaji au tulikuwa na kampuni au tulikuwa na kambi ya macho mwezi Julai kutokea nchini Ujerumani, ambayo ilikaa hapa kwa muda wa siku 5, lakini kupata baraka ya serikali ikakaa kwa muda wa siku 12. Tuliweza kutibu watu 2287. Ilitolewa miwani karibu 750. Ilitolewa operation, watu walifanywa operation karibu watu 200 na kitu, na wengine kupata tiba ndogo ndogo, kwa jumla idadi ya 2287. Kwa hiyo na hii ni hatua ya pili. Hatua ya pili tumeona pia tumepata changamoto ya vidonda sugu na vidonda vya sukari na vidonda vingine ambavyo vinachukua muda mrefu kupona. Kwa hiyo tumeweza kukaa na wenzetu hawa wa Kmkm kutoka Marekani. Hii si mara ya kwanza kuja Kmkm. Walishakuja mara ya kwanza, tulifanya nao mazungumzo, tukafanya makubaliano ya awali, wakaondoka. Hii ni mara ya pili ambayo inakuja na utekelezaji kuwatibu wagonjwa 10 wa kwanzia kulingana na ratiba zao zilivyo, lakini tunategemea kufunga nao mkataba mkubwa ambao mwanzo tulifanya MOU, na safari hii tutaingia nao makubaliano waandae programu ya kuja kutibu kwa upande wa visiwa vya Unguja na Pemba, kuona kwamba swala la vidonda sugu lipate ufumbuzi. Hata hivyo, kikosi kinaendelea. Sasa hivi wananchi wa Zanzibar kupitia lile kundi la mwanzo la kambi ya macho, nilipokea kesi, wananchi waliomba kupatiwa daktari bingwa wa bawasili pamoja na daktari bingwa wa mikojo. Hilo swala nilipeleka kwa Mheshimiwa Rais kama alivyoniamuru, na sasa hivi hatua zimeendelea kuchukuliwa. Tumepata dozi karibu 4 za bawasili ambazo tutazifanya kama pilot study kwa wagonjwa 4 kwa gharama za kikosi, kwa lengo la kusaidia serikali. Baada ya kukamilisha projekti hiyo, tutaona sasa kikosi tutaweza kuishauri serikali kuweza kununua dawa hizo kwa lengo la kusaidia wananchi wa visiwa vya Unguja na Pemba.